Jnanatimirannasya Jnanandana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Chat Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishavanusute Devi Pranamami Hari Priya Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Kavicandra Jai Gaur Bhakta. Okay, we're on Adi-lila chapter 2 of the Chайтанья-чаритамрита, verse 54. Итак, мы находимся в Ади-лиле, 2 глава, текст 54. Yadyapi timeramaya laila vyavahara tatapi tatsparshanahi sabbe maya pada. Although these three features of the Lord deal directly with the material energy, none of them are touched by it. They are all beyond illusion. Хотя эти три воплощения Господа непосредственно взаимодействуют с материальной энергией, она их не затрагивает, они вне иллюзии. Etad ishanamishasya prakriti stopi tad gunai na yujate sadat manastayar itabudist tadashaya. This is the opulence of the Lord. Although situated in the material nature, he is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. This is from First Canto, chapter 11, text 38. Those who have taken shelter of the lotus feet of the personality of Godhead do not identify with the material world, even while living in it. Pure devotees may deal with the three modes of material nature, but because of their transcendental intelligence in Krishna consciousness, they are not influenced by the material activities. The spell of material activities does not attract such devotees. Therefore, the Supreme Lord and his devotees, acting under him, are always free from material contamination. Таково величие Всевышнего. Оставаясь в пределах материальной природы, он никогда не попадает под влияние материальных гун. Точно так же влиянию гун природы не подвластны те, кто предался Верховному Господу и сосредоточил на нем свой разум. Комментарий. Этот стих из Шримад Бхагаватам 1.11.38. Те, кто нашел прибежище у лотосных стоп личности Бога, не отождествляют себя с материальным миром, даже оставаясь в нем. Хотя чистые преданные иногда соприкасаются с материальной природой, они не попадают под влияние трех ее гун, ибо обладают духовным разумом в сознании Кришны. Материальная деятельность не очаровывает таких преданных. Стало быть, Верховный Господь и его преданные, действующие под его началом, всегда свободны от скверны мирского бытия. You are the ultimate shelter of these three plenary portions.
Thus, there is not the slightest doubt that you are the primeval Narayan. Ты высшее прибежище этих трех полных экспансий. Значит, не может быть и тени сомнения, что ты изначальный Нараяна. Brahma has confirmed that Lord Krishna is the supreme, the source of the three manifestations known as Chirodakashaya Vishnu, Garbhodakashaya Vishnu, and Karidakashaya Vishnu, Mahavishnu. For his pastimes, Lord Krishna has four original manifestations, namely Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. The first Purusha avatar, Mahavishnu, in the causal ocean, who is the creator of the aggregate material energy, is an expansion of Sankarshan. The second Purusha, Garbhodakashaya Vishnu, is an expansion of Pradyumna. And the third Purusha, Chirodakashaya Vishnu, is an expansion of Aniruddha. All these are within the category of manifestations of Shri Krishna. Комментарий. Брахма доказал, что Господь Кришна — это самый Всевышний источник трех проявлений, именуемых Кширадакашая Вишну, Гардабакашая Вишну и Карнадакашая Вишну, Махавишну. Чтобы явить свои игры, Господь предстает в четырех изначальных проявлениях: Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудхи. Первый Пуруша аватара Махавишну, который возлежит на причинном океане и творит совокупную материальную энергию, является экспансией Санкаршана. Второй Пуруша Гардабакашая Вишну является экспансией Прадюмны, а третий Пуруша Кширадакашая Вишну является экспансией Анирудхи. Все они принадлежат категории проявления Нараяны, который в свою очередь суть проявления Шри Кришны. Sometimes I think, what do we need to know all this for? И иногда может пробегать такая мысль в голове: зачем надо знать все вот эти детали? I calculated it must be just so we can become convinced that Krishna is not some ordinary person. Одна из причин — это для того, чтобы мы стали убеждены в том, что Кришна не является обычной личностью. And these books are not ordered because they're all the Puranas and Vedas and everybody, they're very consistent with these exact same definitions, which that in itself is proof that it's the truth. Также все книги, они не являются простыми книгами, потому что они идут в полном соответствии линии всех писаний и всех Пуран, и которые заключают в себе истину. Otherwise, we're subjected to so many constantly changing theories about the universe. И там истина неизменна, а иначе говоря, мы обычно подвержены всем этим разнообразным, все время меняющимся теориям о создании этой Вселенной. Seitinara amsti paravyoma narayana tena tomada vilasa tumi mula narayana. The source of these three features is the Narayan in the spiritual sky. He is your vilasa expansion. Therefore, you are the ultimate Narayan. Источником трех этих воплощений является Нараяна, который пребывает в духовном мире. Но он твоя экспансия Виласа, поэтому ты изначально Нараян. Attaiva Brahmavakye Paravyoman Narayana Teno Krishnara Vilasa Tattva Vivarana. Therefore, according to the authority of Brahma, the Narayan, who is a predominating deity in the transcendental world, is but the Vilas feature of Krishna. This has now been conclusively proven. Итак, согласно мнению Брамы, Господь Нараяна, повелитель духовного мира, есть всего лишь проявление Виласы Кришны. Теперь это окончательно доказано. Shloka Tattva Lakshan Bhagavata Sara Hari Bhasha Rupa Inhar Sarvachadikara. The truth indicated in this verse is the essence of the Srimad Bhagavatam. This conclusion, although synonymous, applies everywhere. Истина, провозглашенная в данном стихе, текст 30, составляет суть Шримад Бхагаватам.
какими бы словами ее не выразили, она справедлива во всех случаях. That's referring to verse number 30. I'm going back to that verse. Это касается 30 стиха, к которому я сейчас вернусь. Narayanas tvam nahi sarvadehinam atmas yadik shakila lokasakshi Narayanongam nada bhu jalaya na tachchapi satyam na tataiva maya. O Lord of Lords, you are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. Are you not therefore my father, Narayan? Narayan refers to one whose abode in the water, born of Narayan. And that Narayan is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental. They are absolute and are not creations of Maya. That's spoken by Lord Brahma when, after he got totally bewildered, seeing that all the calves and boys were still there. О Бог богов, ты созерцаешь все сущее, ты сама жизнь, которой дорожит каждый. Не ты ли отец мой Нараяна? Нараяна значит тот, кто покоится на водах из зашедших из Нары, Гардабакаша и Вишну. Нараяна, твоя полная экспансия. Все твои экспансии духовные, абсолютные и не принадлежат числу творений Майи. И это слова Господа Брамы, который был поражен мистическим могуществом Господа Кришны, и он начал возносить ему молитву после лилы похищения пастушков. So Lord Brahma, he wasn't really trying to make trouble. He just was testing to see if this little boy eating lunch with his friends was really the Supreme Narayan. He found out very quickly. И Господь Брахма, он не хотел создавать каких-то неприятностей, он лишь хотел убедиться, что этот маленький мальчик, который кушает в кругу своих мальчиков-пастушков, является действительно изначальной Верховной Личностью Бога. Brahma Atma Bhagavan Krishnara Vihara E Arta Najani Murka Arta Kariyara. Not knowing that Brahman, Paramatma, and Bhagavan are all features of Krishna, foolish scholars speculate in various ways. Не ведая о том, что Брахман, Параматма и Бхагаван — суть проявления Кришны, недалекие философы опускаются в измышления. Avatari Narayana Krishna Avatar Tena Chaturbhuja Inha Manusya Akara. Because Narayan has 4 hands, whereas Krishna looks just like a man, they say that Narayan is the original God and Krishna is an incarnation. Они заявляют, что раз у Нараяна 4 руки, а у Кришны только 2, как у человека изначальным Богом является Нараяна, а Кришна лишь его воплощение. Some scholars argue that because Narayan has 4 hands, whereas Krishna has only 2, Narayan is the original personality of God and Krishna is the incarnation. Such unintelligent scholars do not understand the features of the Absolute. Комментарий. Некоторые философы считают, что Нараяна — изначальная личность Бога, а Кришна — его воплощение, поскольку у Нараяна 4 руки, а у Кришны 2. Такие недалекие философы не знают природу Абсолюта. Emate nana rupa kare purva paksha tahara nirjite bhagavat padya daksha. In this way, their arguments appear in various forms, but the poetry of the Bhagavatam expertly refutes them all. Эти люди приводят множество подобных аргументов, но стихи Бхагаватам виртуозно опровергают их все. Vedanti tat tat vedas tat pramyadgyadvayam prameti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Learned transcendentalists who know the absolute truth say that it is non-dual knowledge. It is called impersonal Brahman, localized Paramatma, and the personality of God. Bhagavatam 1:2. Следующие трансценденталисты, постигшие абсолютную истину, описывают ее как свободное,
На двойственности знания называют безличным браманом, вездесущей параматмой и личностью Бога. Это текст Шримад Бхагаватам 1.2.11. Shunabhai Yeshloka Karaha Vichara Eka Mukhya Tattvatina Tahara Prachara. My dear brothers, kindly listen to the explanation of this verse and consider its meaning. The one original Adi is known in his three different features. О, братья, послушайте толкование этого стиха и вдумайтесь в его смысл. Одно изначальное существо известно в трех проявлениях. Advaya Gana Tattva Vastu Krishna Swarupa Brahma Atma Bhagavan Tina Tana Rupa. Lord Krishna himself is the one undivided absolute truth, the ultimate reality. He manifests himself in three features, as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Господь Шри Кришна — это абсолютная, единая, неделимая, абсолютная истина, высшая реальность. Он проявляет себя в трех формах, как Брахма, Параматма и Бхагаван. In the verse from Srimad Bhagavatam, cited above, the principal word Bhagavan indicates the personality of Godhead, and Brahman and Paramatma are concomitants deduced from the absolute personality, as the government and its ministers are deductions from the supreme executive head. In other words, the principal truth is exhibited in three different phases: the absolute truth, personality of Godhead. Shri Krishna is also known as Brahman, Paramatma, although all these features are identical. Комментарий. В приведенном выше стихе Шримад Бхагаватам 1.2.11 наиболее важно слово Бхагаван, указывающее на личность Бога. Брахман и Параматма являются производными от абсолютной личности, подобно тому, как правительство и его министры являются производными от президента. Иначе говоря, изначальная истина представляется в трех аспектах. Абсолютную истину, личность Бога Шри Кришна, Бхагаван, называют также Брахмана и Параматма, но при этом все три ее аспекта едины. Shlokya arte tumi haila nirvachana ada ekashuna bhagavat jaravachana. The import of this verse has stopped you from arguing. Now listen to another verse of Srimad Bhagavatam. Вам нечего возразить против такого толкования этого стиха. Теперь же услышьте другой стих Шримад Бхагаватам. Ete chamsa kalapungsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indradi Bakalam Lokam Mirdayanti Yuge Yuge. All these incarnations of Godhead are either plenary portions or parts of the plenary portions of the Purusha avatar. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. In every age, he protects the world through his different features when the world is disturbed by the enemies of Indra. Все эти воплощения Бога — суть полной экспансии или экспансии полных экспансий Пуруша Аватар. Но Шри Кришна — это сам Господь, Верховная Личность Бога. В каждую эпоху он предстает в различных обликах и защищает мир от посягательств врагов Индры. This statement of Srimad Bhagavatam 1.3.28 definitely negates the concept that Krishna is an avatar of Vishnu or Narayan. Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead, the supreme cause of all causes. This verse clearly indicates that incarnations of the personality of Godhead, such as Sri Ram, Nrsinga, and Varaha, are all undoubtedly belong to the Vishnu group
but that all of them are either plenary portions or portions of plenary portions of the original personality of Godhead, Lord Krishna. Комментарий. Это утверждение Шримад Бхагаватам 1.3.28 решительно опровергает представление о том, что Шри Кришна — это аватара Вишну или Нараяны. Господь Шри Кришна — изначальная личность Бога, высшая причина всех причин. Данный стих, несомненно, причисляет к категории Вишну все воплощения личности Бога, такие как Шри Рама, Нарисимха, Вараха. Однако все они являются либо полными экспансиями, либо экспансиями полных экспансий изначальной личности Бога Шри Кришны. Саба аватаря кари саманья лакшана карамаджи Кришна Чандра кари лаганана. The Bhagavatam describes the symptoms and deeds of the incarnations in general and counts Sri Krishna among them. Бхагаванам в общих чертах описывает признаки и деяния различных воплощений Господа, и в их числе упоминает Шри Кришну. Tabe sutta gosani mane pana pada bhaya yada ye lakshana taha karilanischaya. This made Sutta Goswami greatly apprehensive. Therefore, he distinguished each incarnation by his specific symptoms. Это насторожило Сутту Госвами. Он написал отличительные признаки каждого воплощения. Avatara Sabha Purushara Kala Amsa Swayam Bhagavan Krishna Sarva Avatamsa. All the incarnations of Godhead are plenary portions and parts of plenary portions of the Purusha avatar. But the primeval Lord is Sri Krishna. He is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead of all incarnations. Все воплощения Бога суть полной экспансии или части полных экспансий Пуруша Аватар. Но Шри Кришна изначальный Господь. Он верховная личность Бога, источник всех воплощений. Orva Paksha Kahe Tomara Vatata Dakyana Paravyoma Narayana Swayam Bhagavan. An opponent may say, this is your interpretation, but actually the Supreme Lord is Narayana, who is in the transcendental realm. Кто-то может мне возразить, это всего лишь твое толкование, на самом деле Верховный Господь является Нараяна, пребывающий в духовном царстве. Tena asi Krishna rupe karena avatar e arta shloke deki ki ara vichara. He, Narayan, incarnates as Lord Vishnu. This is the meaning of the verse as I see it. There is no need for further explanation. This is what the other people say. That's why it's in quotation. Это то, что говорят другие люди, потому что поэтому тут выделено это как цитата. Это он, Нараяна, воплощается в облике Господа Кришны. На мой взгляд, именно так следует понимать этот стих. Нет смысла давать ему другие толкования. Like in Bhagavad Gita, where Krishna says the demons say like this. So if you quote that as authority without saying that it's what the demons say, then you'd be wrong. И так же, как в Бхагавад-гите, когда Кришна говорит, например, демоны говорят так-то, и это выделено в кавычках, иначе бы это выглядело, что как будто Кришна так говорит. Kare kahe kene kara kutar kanu mana shastra virudarta kabuna aya pramana. To such a misguided interpreter, we may reply, why should you suggest such fallacious logic? The interpretation is never accepted as evidence if it opposes the principles of Scripture. Но на это ошибочное толкование я отвечу. Зачем ты прибегаешь к ложной логике? Толкование, которое противоречит Писанию, не может служить доказательством.
anuvadam anutva na videyam udiraye na yalabdas padam kinchit kutrachit pratitishtati. One should not state a predicate before its subject, for it cannot thus stand without proper support. Поскольку рема не самостоятельна, ее не следует употреблять раньше темы. This rhetorical rule appears in the Ekadasi Tattva, 13th canto, in connection with the metaphorical use of words. An unknown object should not be put before a known subject, because the word has no meaning if the subject is not first given. Комментарий. Это правило риторики приводится в 13-й песне Экадаши Таттвы и разъясняет принципы употребления метафор. Неизвестное понятие следует употреблять после известного, иначе смысл его не раскроется. If I do not state a subject, I do not state a predicate. First I speak the former, and then I speak the latter. Не упомянув тему, я не могу назвать рему. Сначала я привожу одно, а потом другое. Videya kahiya tare ye vastu agyata. Anuvada kahi tare ye hoya gyata. The predicate of a sentence is what is unknown to the reader. Therefore, the subject is what is known to him. Рема — это нечто новое, сообщаемое читателю, а тема — то, о чем он уже знает. Yaiche kahi e vipra parama pandita. Vipra anuvada ihar videya pandita. For example, we may say, this Vipra is a great learned man. In this sentence, the Vipra is a subject, and the predicate is erudition. Например, мы говорим, этот випра большой ученый. Здесь випра является темой, а выражение, указывающее на его ученость, ремой. For example, Vipratva vikyata tada panditya agyata. Ataeva vipra age panditya paschata. The man's being a vipra is known, but his erudition is unknown. Therefore, the person is identified first, and his erudition later. Известно, что этот человек випра, а насколько он образован, мы не знаем. Поэтому сначала называют человека, а потом сообщают о его образованности. Taiche ina avatara sabahaila gyata. Kara avatara e vastu avigata. In the same way, all these incarnations were known, but those whose incarnations they are was unknown. Точно так же были известны воплощения, но не был известен их источник. Ete shabde avatara age anuvada purushara amsa pache videya sambhara. First, the word ete, these, establishes the subject, the incarnation. Then plenary portions of the Purusha avatars follows as the predicate. Сначала слово эти указывает на тему воплощения Господа, а потом в качестве ремы используется выражение полной экспансии Пуруша Аватар. Jai Krishna Vatara Vitare Haila Gyata Tanhara Visheshakana Se Avigyata. In the same way, when Krishna was first counted among the incarnations,
specific knowledge about him was still unknown. Логичным образом, первое упоминание о Кришне в числе других воплощений еще не содержит конкретного знания о нем. Ataiva Krishna Shabda Age Anuvada Swayam Bhagavata Piche Videya Samvada. Therefore, the first word, Krishna, appears on the subject, followed by the predicate, describing him as the original personality of Godhead. Поэтому слово Кришна, употребляемое в начале, указывает на тему, за которой следует Рева, он изначальная личность Бога. Krishnada Swayam Bhagavata Iha Haila Saja Swayam Bhagavanera Krishnatva Haila Bhaja. This establishes that Krishna is the original personality of Godhead. The original personality of Godhead is therefore necessarily Krishna. Это доказывает, что Кришна изначальная личность Бога. Стало быть, изначальной личностью Бога может быть только Кришна. Krishna Yari Amsa Haita Amsi Narayana Tabe Viparita Haita Sutera Vachana. Had Krishna been the plenary portion and Narayan the primeval Lord, the statement of Sutta Goswami would have been reversed. Быть Кришна полной экспансией, а Нараяна изначальным Господом, Сутта Госвами сказал бы по-другому. Narayana Amsiye Swayam Bhagavan Tena Shri Krishna Haiche Caritamrita. Thus he would have said Narayan, the source of all incarnations, is the original personality. He has appeared as Krishna. Сутта Госвами сказал бы, Нараяна, источник всех воплощений, есть изначальная личность Бога. Он явился в облике Шри Кришны. Brahma Pramada Vipralipsa Karana Patava Arsha Vigya Vake Nahi Dosha E Sabha. Mistakes, illusions, cheating, and defective perception do not occur in the sayings of the authoritative sages. Однако в речах великих мудрецов не может быть ошибок, заблуждений, лжи или несовершенства, вызванного ограниченностью восприятия. Srimad Bhagavatam has listed the avatars, the plenary expansions of the Purushas, and Lord Krishna appears among them. But the Bhagavatam further explains Lord Krishna's specific position as the Supreme Personality of Godhead. Since Lord Krishna is the original personality of Godhead, reason and argument establish that his position is always supreme. В Шримад Бхагаватам перечисляются аватары, полной экспансии Пуруши, среди которых упоминается Господь Кришна. Однако позже Бхагаватам описывает особое положение Господа Кришны как Верховной Личности Бога. То, что Господь Кришна является изначальной личностью Бога, позволяет говорить о его абсолютно верховном положении. Had Krishna been a plenary expansion of Narayan, the original verse would have been differently composed. Indeed, its order would have been reversed, but there cannot be mistakes, illusion, cheating, or imperfect perception in the words of liberated sages. Therefore, there is no mistake in the statement that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. The Sanskrit statements of Srimad Bhagavatam are all transcendental sounds. Srila Vyasadeva revealed these statements after perfect realization. Therefore, they are perfect. In liberated stages, like Vyasadeva, never commit errors in their rhetorical arguments. Unless one accepts this fact, there is no use in trying to obtain help from the revealed scriptures.
Будь Кришна полной экспансией Нараяны, обсуждаемый стих был бы оставлен в обратном порядке. Но в речениях освобожденных мудрецов нет изъянов, вызванных ошибками, заблуждениями, ложью или несовершенством восприятия. Поэтому утверждение, что Господь Кришна, Верховная Личность Бога, является истинным. Санскритские стихи Шримад Бхагаватам представляют собой трансцендентный звук. Шрила Вьясадева явил их миру, когда достиг совершенства самоосознания. И поэтому эти стихи тоже совершенны. Освобожденные души, подобные Вьясадеве, никогда не допускают ошибок в построении фраз. Не признав этого факта, бесполезно изучать богооткровенные писания. Brahma refers to false Brahma. It's not Brahma, that's Brahma. It refers to false knowledge or mistakes, such as accepting a rope as a snake or an oyster shell as gold. Pramada refers to inattention or misunderstanding of reality. And vipralipsha is the cheating propensity. Karana patava refers to imperfection of the material senses. There are many examples of such imperfection. The eyes cannot see which is very distant or very small or very close. One cannot even see his own eyelid, which is the closest thing to the eye. And if one is disturbed by a disease like jaundice, everything looks yellow. Similarly, the ears cannot hear distant sounds. Since the personality of Godhead and his plenary portions and self-realized devotees are all transcendently situated, they cannot be misled by such deficiencies. Слово «брама» обозначает ложные представления или ошибки, когда кто-то, например, принимает веревку за змею или створки устрицы за золото. Слово «прамада» означает пренебрежение реальностью или ее непонимание, випралипса — склонность к обману. Слово «каранатава» означает несовершенство материальных органов чувств, чему есть немало примеров. Наши глаза не различают слишком мелких или слишком отдаленных предметов. Человек не видит даже собственных век, которые ближе всего к глазам. А когда он болеет желтухой, все вокруг ему кажется желтым. Наше ухо не ловит звук на большом расстоянии. Что же касается личности Бога, его полных экспансий и осознавших себя преданных, то они занимают трансцендентное положение. Это значит, что они свободны от недостатков и потому не впадают в заблуждение. Vidur arta kahatumi kahite kadarosha tomara arte avim rishta videyamsa dosha. You say something contradictory and become angry when this is pointed out. Your explanation has a defect of a misplaced predicate. This is unconsidered adjustment. Ты сам себе противоречишь и сердишься, когда тебе указывают на это. Ошибка твоего толкования в том, что у тебя рема стоит не на месте. Это необдуманная перестановка. Yanra Bhagavata Haite, Anyara Bhagavata, Swayam Bhagavan Shabdara, Tahate Sata. Only the personality of Godhead, the source of all other divinities, is eligible to designate it as Swayam Bhagavan or the primeval Lord. Только личность Бога, источник всех божественных воплощений, достоин называться Своям Бхагаваном, изначальным Господом. Dipa Haite Yaiche Bahu, Dipara Jwalana, Mula Eka Dipa Taha, Koriyega Nana. When from one candle many others are lit, I consider that one original. Свечу, от которой зажглось множество других свечей, я считаю изначальной. Report. Brahma Samhita chapter 5 verse 46 states that the Vishnu Tattva, or the principles of the absolute personality of Godhead, is like a lamp because the expansions equal their origin in all respects.
A burning lamp can light innumerable other lamps, and although they will not be inferior, still the lamp from which the others were lit must be considered original. Similarly, the Supreme Personality of Godhead expands himself in the plenary forms of the Vishnu Tattva, and although they are equally powerful, the original powerful personality of Godhead is considered the source. This example also explains the appearance of the qualitative incarnations like Lord Shiva, Lord Brahma. According to Srila Jiva Goswami, Shambhos tu tamo dishtanat vat kajalamaya sukshma dipa shika staniyasya atna tata samyam. The Shambhu Tattva, or the principle of Lord Shiva, is like a lamp covered with carbon because of his being in charge of the mode of ignorance. The illumination from such a lamp is minute. Therefore, the power of Lord Shiva cannot compare to that of the power of the Vishnu principle. Комментарий. В 46 стихе 5 главы Брахма Самхиты все экспансии абсолютной личности Бога, принадлежащие к категории Вишну Татва, сравниваются с одинаковыми светильниками, ибо экспансии Господа не уступают своему источнику ни в каком отношении. От одного горящего светильника можно зажечь бесчисленное множество других, и хотя все они горят одинаково ярко, светильник, от которого зажглись все остальные, считается изначальным. Аналогичным образом Верховная Личность Бога распространяет себя в полной экспансии Вишну Татвы, и хотя все они одинаково могущественны изначально, всемогущая Личность Бога считается первоисточником. Эта аналогия объясняет положение гуна аватар, таких как Господь Шива и Господь Брахма. Taiche Sabha Avatarara Krishna Stekarana Ada Eka Shloka Shuna Kublakya Kandana. Krishna, in the same way, is the cause of all causes and all incarnation. Please hear another verse to defeat all misinterpretation. Не дочитала я комментарий. Шрила Джива Госвами говорит, Господь Шива, который относится к категории Шамбху Татвы, отвечает за гуну невежества, подобен закопченному светильнику. Такой светильник дает тусклый свет. Точно так же могущество Господа Шивы уступает могуществу Вишну Татвы. Следующий стих. Подобно этому Шри Кришна является первопричиной всех причин и воплощений. А теперь услышь другой стих, опровергающий все ложные толкования. Arta Sango Visargascha Stanam Oshanam Uttaya Manvantare Shankya Kata Nirodo Muktir Ashaya Dashamasya Vishuddhartam Navamam Ihalakshanam Varnayanti Mahatmana Shutain Artena Chandasa. Here in Srimad Bhagavatam, 10 subjects are described. 1, the creation of the ingredients of the cosmos. 2, creations of Brahma. 3, the maintenance of the creation. 4, special favor given to the faithful. 5, impetuses for activity. 6, prescribed duties for law-abiding men. 7, the description of the incarnations of the Lord. 8, the winding up of the creation. 9, liberation from gross and subtle material pursuits. 10, the ultimate shelter, the Supreme Personality of Godhead. 10th item is the shelter of all the others. To distinguish this ultimate shelter from other 9 subjects, the Mahajans have described these 9 directly or indirectly through prayers or direct explanations. Здесь в Шримад Бхагаватам раскрывается 10 тем. 1. Сотворение материальных стихий
составляющих Вселенную. 2. Созидательная деятельность Брамы. 3. Поддержание сотворенного мира. 4. Особое благословение Господа к верующим. 5. Творческий импульс. 6. Обязанности, предписанные тем, кто чтит законы. 7. Описание воплощения Господа. 8. Конец сотворенного мира. 9. Освобождение от тонкого и грубого материального бытия. 10. Высшее прибежище Верховная Личность Бога. 10-я тема вмещает в себя 9 предыдущих. Желая выделить ее особо, махаджаны прямо и косвенно изложили 9 предыдущих тем в форме молитв и непосредственных толкований. What verse was that? I got it. It was 91. Got it. These verses from Srimad Bhagavatam 2.10, 1 and 2 list the 10 subject matters dealt with in the text of the Srimad Bhagavatam. Of course, the 10th is the substance, and the other 9 are categories derived from the substance. These 10 subjects are listed as follows. В этих стихах Бхагаватам 2.10.1-2 перечислены 10 тем Шримад Бхагаватам. 10-я тема представляет собой суть, а 9 предыдущих ее категорий. Каждую из 10 тем можно вкратце описать следующим образом. Sarga, the first creation by Vishnu, bringing forth of the 5 gross material elements, the 5 objects of sense perception, the 10 senses, the mind, the intelligence, the false ego, and the total material energy are universal forms. Сарга – первичное творение, осуществляемое Господом Вишну, и это время возникает 5 грубых материальных стихий, 5 объектов чувственного восприятия, 10 органов чувств, а также ум, разум, ложное эго и совокупная материальная энергия, вселенская форма. Visarga, the secondary creation of the work of Brahma in producing the moving and unmoving bodies in the universe. Brahmanda. You can play the movie. You can play the movie. Висарга – вторичное творение, осуществляемое Брамой, который создает все подвижные и неподвижные тела во Вселенной, Брамананде. 3. Sthana, the maintenance of the universe by the personality of Godhead, Vishnu. Vishnu's function is more important and his glory greater than Brahma's and Lord Shiva. For although Brahma is the creator and Lord Shiva is a destroyer, Vishnu is the maintainer. Стана – поддерживание сотворенной Вселенной, осуществляемое личностью Бога Вишну. Вишну исполняет более важную функцию, чем Брахма и Господь Шива, и затмевает их своим величием. Ибо хотя Брахма творит Вселенную, а Господь Шива разрушает ее, Вишну хранит эту Вселенную. Oshana, special care and protection for devotees by the Lord. As the king maintains his kingdom and subjects, but nevertheless gives special attention to members of his family, so the personality of Godhead gives special care to his devotees who are souls completely surrendered to him. Пошана – особая защита и забота, которой Господь окружает своих преданных. Царь заботится о целом царстве, всех своих подданных, однако членам своей семьи он уделяет особое внимание, и точно так же личность Бога особо заботится о своих преданных, безраздельно вручивших себя ему. Uti, the urge for creation or initiative power. Initiative power. That is the cause of all inventions according to the necessities of time, space, and objects. Ути – это творческий импульс или созидательная сила, позволяющая создавать новое, согласно требованиям времени, места и обстоятельств. Manvantara, the periods controlled by the Manus, who teach regulated principles,
for living beings who desire to achieve perfection in human life. The rules of Manu, as described in the Manu Samhita, guide the way to such perfection. Манвантара, периоды правления Ману, которые обучают людей, стремящихся к совершенству, законам религии. Законы Ману, изложенные в Ману Самхите, указывают на путь к достижению совершенства человеческой жизни. Ishanu Kata. Scriptural information regarding the personality of Godhead, his incarnations on earth, and the activities of his devotees. Scriptures dealing with these subjects are essential for progressive human life. Ишанухатха, приводимые в Писаниях сведения о личности Бога, его воплощениях на земле и деяниях его преданных. Писания, повествующие об этом, особенно важны для достижения успеха в жизни. Nirodha, the winding up of the energies employed in creation. Such potencies are emanations from the personality of Godhead, who eternally lies in the Karna ocean. The cosmic creations manifested with his breath are again dissolved in due course. Ниродха, сворачивание всех энергий мироздания. Эти энергии исходят из личности Бога, которая вечно лежит на водах причинного океана. Мироздание возникает с его выдохом и спустя определенный срок исчезает. It's an interesting word. Some time ago, India had a birth control program for the whole country. И это интересное слово. Какое-то время назад в Индии была программа по контролю рождаемости. На целую страну эта программа распространялась. They still have, I guess, maybe, but it was called Nirodha. Я думаю, что эта программа, может, до сих пор существует, и название этой программы было как раз вот это слово «Нирода». Nirodha means a destruction. Нирода значит уничтожение. So that's what they were doing. И это то, чем они, по сути, занимались в этой программе, заставляя женщин избавляться от детей. Forcing people to be sterilized and all kinds of things. Они вынуждали людей проходить стерилизацию. Mukti, liberation of the conditioned souls engaged by the gross and subtle coverings of body and mind. When freed from all material affection, the soul, giving up the gross and subtle material bodies, can attain the spiritual sky in his original spiritual body and engage in transcendental loving service to the Lord. In Vaikuntha Loka or Krishna Loka, when the soul is situated in his original constitutional position of existence, he is said to be liberated. It is possible to engage in the transcendental loving service of the Lord and become a jivan mukta, a liberated soul, even while in the material body. Мукти — это освобождение обусловленных душ от грубых и тонких оболочек тела и ума. Освободившись от всех материальных привязанностей, душа отбрасывает тонкое и грубое материальное тело и в своем изначальном духовном теле достигает духовного мира, Вайкунтха-локи или Кришна-локи, где посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу. Душа, которая пребывает в своем изначальном и естественном состоянии, называется освобожденной. Заниматься трансцендентным любовным служением Господу и стать освобожденной душой дживан-муктой возможно даже в материальном теле. Ashraya, the transcendence, the summum bonum, from whom everything emanates, upon whom everything rests, and in whom everything merges after annihilation. He is the source and support of all. The Ashraya is also called the Supreme Brahman, is in Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa, Janmadhyasya Yataha, 111. Srimad Bhagavatam especially describes the Supreme Brahman as Ashraya. Shri Krishna is this Ashraya. Therefore, the greatest necessity of life is to study the science of Krishna.
Ашрая — это трансцендентное суммум-бонус, из которого исходит все сущее, на котором оно зиждется и в которое погружается после уничтожения. Ашрая — это источник и основа всего сущего. Ашрая называют также верховным браманом. Например, в Веданта-сутре Атата Брахма Джигьяса Шримад Бхагаватам подчеркивает природу верховного брамана как Ашрая. Ашрая — это Кришна, и потому в жизни нет более важного знания, чем изучить науку от Кришны. Srimad Bhagavatam accepts Sri Krishna as a shelter of all manifestations, because Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the ultimate source of everything, the supreme goal of all. Шримад Бхагаватам провозглашает Шри Кришну прибежищем всех проявлений, поскольку Господь Кришна, Верховная Личность Бога, является источником высшей цели всего сущего. Two different principles are to be considered herein, namely Ashraya, the object providing shelter, and Ashrita, the dependence requiring shelter. The Ashrita exists under the original principle, the Ashraya, the first 9 categories, described in the first 9 cantos of Srimad Bhagavatam, from creation to liberation, including the Purusha avatars, the incarnations, the marginal energy, the living entities, the external energy, or material world are all Ashrita. The prayers of Srimad Bhagavatam, however, aim for the Ashraya Tattva, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. The great souls, expert in describing Srimad Bhagavatam, have very diligently delineated the other 9 categories, sometimes by direct narrations, sometimes by indirect narrations, such as stories. The real purpose of doing this is to know perfectly the absolute transcendence. Sri Krishna is the entire creation, both material and spiritual, rest on the body of Sri Krishna. Здесь важно определить 2 понятия: Ашрая, прибежище, и Ашрита, нуждающийся в прибежище. Ашрита — это то, что зависит от изначального принципа Ашрая. 9 категорий, описанных в первых 9 песнях Шримад Бхагаватам, от творения и до освобождения, включают Пуруша аватары, воплощение, пограничную энергию, живые существа, внешнюю энергию, материальный мир. Все это Ашрита. Однако молитвы, содержащиеся в Шримад Бхагаватам, обращенные к Ашрая Татве, Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Великие души, поведавшие Бхагаватам, с большим искусством написали первые 9 категорий, сделав это как прямо, так и косвенно, с помощью историй. Их целью было дать читателю всеобъемлющее представление о Шри Кришне, абсолютной трансцендентной истине, ибо все мироздание, как духовное, так и материальное, покоится в теле Кришны. It's interesting because now here we have some Hindus that are saying that every Hindu in the world knows that Krishna is an incarnation of Vishnu, but the Hare Krishnas say Krishna is original, so they're not real Hindus. И это интересно, потому что у нас сейчас тут есть некоторые индусы, они утверждают, что все индусы с момента рождения знают, что Вишну является источником Кришны, а Хари Кришна говорят наоборот, что Кришна является источником. И потому что они так говорят, они не являются индусами. So they say, you can't say Krishna is God. И они говорят, что нельзя утверждать, что Кришна Господь. They want evidence not from the Bhagavatam, they want from other places. И они не хотят слушать доказательства Шримад Бхагаватам, они хотят эти доказательства из других источников. Of course, there are a lot of other places, a lot of references in the Vedas, but they don't. Но есть очень много мест в источниках Ведах, где это также упоминается. In the Bhagavad Gita, it's very clear that, the people that interpret the Bhagavad Gita, when Krishna says, I'm the source of everything, they say, well, he doesn't mean that. Someone else is talking through him, something unknown. Например, в Бхагавад-гите это очень четко провозглашено, что Кришна является Верховной Личностью Бога, но разные его рода интерпретаторы говорят, что когда Кришна так сам говорит, он не имеет в виду этого, а что-то другое. So it's a difficult world too. Ashraya janite kahi e nava padartha. Ena vera utpatti hetu se ashray artha.
To know distinctly the ultimate shelter of everything that be, I have described the other 9 categories. The cause for the appearance of these 9 is rightly called their shelter. Чтобы дать ясное представление о высшем прибежище всего сущего, я перечислил первые 9 категорий. Источник, который служит причиной их появления, по праву можно назвать и их прибежищем. Krishna Eka Sarvashraya Krishna Sarvadama Krishnara Sharire Sarva Vishvara Vishvama. Personality of Godhead Shri Krishna is the shelter and abode of everything. All the universes rest on his body. Личность Бога Шри Кришна является прибежищем и обителью всего сущего. В его теле покоятся все вселенные. Dashamam Lakshyam Ashritashraya Vigraham Shri Krishnakyam Paramdama Jagat Dhamma Namami Tat. The 10th canto of Srimad Bhagavatam reveals the 10th object, the Supreme Personality of Godhead, who is the shelter of all surrendered souls. He is known as Shri Krishna. He is the ultimate source of all universes. Let me offer my obeisances unto him. 10-я песня Шримад Бхагаватам описывает 10-й предмет повествования, Верховную Личность Бога, прибежище всех предавшихся ему душ. Его именуют Шри Кришной. Он первопричина всех вселенных. Я в почтении склоняюсь перед ним. This quotation comes from Sridhar Swami's commentary on the first verse of the 10th canto, chapter 1 of Srimad Bhagavatam. Это цитата из комментария Шридар Свами к стиху, с которого начинается первая глава 10-й песни Шримад Бхагаватам. Krishna Nara Swarupa Ara Shakti Traya Gana Yanra Aya Tanra Nahi Krishnete Agyana. One who knows the real feature of Sri Krishna and his 3 different energies cannot remain ignorant about him. У того, кто постиг истинную природу Шри Кришны и 3 его энергии, не может быть ложных представлений о нем. Sri Jiva Goswami states in the Bhagavad Sandarbha that by his potencies, which act in natural sequences, beyond the scope of the speculative human mind, the Supreme Personality of Godhead, the Summum Bonum, eternally and simultaneously exists in 4 transcendental features. His personality is impersonal effulgence, particles of his plenary potency, the living entities, and the principal cause of all causes. Supreme Whole is compared to the sun, which also exists in 4 features, namely the personality of the sun god, the glare of his glowing sphere, the sun rays inside the sun planet, and the sun's reflections on many other objects. The ambition to corroborate the existence of transcendental absolute truth by limited conjectural endeavors cannot be fulfilled because he is beyond the scope of our limited speculative minds. In an honest search for truth, we must admit that his powers are inconceivable to our tiny brains. The exploration of space has demanded the work of the greatest scientists of the world, yet there are countless problems regarding even fundamental knowledge of the material creation that bewilder scientists to confront it. Such material knowledge is far removed from the spiritual nature. Therefore, the acts and arrangements of the Absolute Truth are, beyond all doubts, inconceivable. Комментарий. Как пишет Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарбе 16, высшая трансцендентная истина в Суммум Бону, благодаря своим энергиям, деятельность которых подчиняется естественному порядку и непостижима человеческим умом, вечно и одновременно существует в 4 трансцендентных аспектах, как личность, как сияние, как частица своей энергии, живые существа, а также как изначальная причина всего сущего. Высшее целое подобно Солнцу, которое тоже существует в 4 аспектах, как личность Бога, Солнце, солнечный свет,
Попытки бытия трансцендентной абсолютной истины, опираясь лишь на собственный разум, ни к чему не приведет. Ибо абсолют не достигаем для нашего ограниченного и беспокойного ума. Добросовестный поиск истины заставляет признать, что наш крошечный мозг бессилен постичь могущество абсолюта. Крупнейшие ученые мира, исследуя космос, сталкиваются с множеством проблем даже в познании элементарных законов мироздания. Но материальное знание, даже в ничтожной степени, не может раскрыть природу духовного мира, поэтому поступки и деяния абсолюта воистине непостижимо. И прадана — непроявленное состояние совокупных начал материальной природы. Это объяснение слова прадана. The primary potencies of the absolute truth are mentioned to be three: internal, external, and marginal. By acts of its internal potency, the Supreme Personality of Godhead in his original form exhibits the spiritual cosmic manifestations known as the Vaikuntha Lokas, which exist eternally, even after the destruction of the material cosmic manifestation. By his marginal potency, the Lord expands himself as living beings who are part of him. Just as the sun distributes its rays in all directions, by his external potency, the Lord manifests in material creation, just as the sun with its rays creates fog. The material creation is but a pervasive reflection of the eternal Vaikuntha nature. В этом стихе говорится о трех первичных энергиях абсолютной истины: внутренней, внешней и пограничной. С помощью внутренней энергии Личность Бога в своем изначальном образе являет духовные вселенные Вайкунха-локи, которые существуют вечно и остаются в неприкосновенности, даже после разрушения материального мира. С помощью пограничной энергии Господь, подобно сияющему солнцу, распространяет себя в бесчисленное множество живых существ, которые являются его частицами. А с помощью внешней энергии Господь являет материальное мироздание, подобно тому, как солнце своими лучами создает туман. Материальный мир — это лишь искаженное отражение вечной природы Вайкунтхи. These three energies of the Absolute Truth are also described in Vishnu Purana, where it is said that the living being is equal in quality to the internal potency, whereas the external potency is indirectly controlled by the chief cause of all causes. Maya, the illusory energy, misleads a living being as fog misleads a pedestrian by blocking off the light of the sun. Although the potency of Maya is inferior in quality to the original potency, which consists of the living beings who are part and parcel of the Lord, it nevertheless is the power to control the living beings, just as fog can block the actions of a certain portion of the sun's rays, although it cannot cover the sun. The living beings covered by the illusory energy evolve in different species of life, with bodies ranging from that of an insignificant ant to that of Brahma, the constructor of the cosmos. The pradana, the chief cause of the causes in the impersonal vision, is none other than the Supreme Lord, whom one can see face to face in the internal potency. He takes the material all-pervasive form by his inconceivable power, although all three potencies, namely internal, external, and marginal, are essentially one in the ultimate issue. They are different in action, like electric energy, which can produce both heat and cold under different conditions. The external, okay, that's enough. О трех энергиях абсолютной истины говорится также в Вишну Пуране, где сказано, что пограничная энергия живое существо в качественном отношении не отлична от внутренней энергии Господа, а внешняя энергия косвенным образом подчинена изначальной причине. Моя энергия иллюзии вводит живые существа в заблуждение, подобно туману, который заслоняет солнечный свет и сбивает спутника с пути. Моя качественно ниже пограничной энергии, состоящей из живых существ, неотъемлемых частиц Господа, и тем не менее, она обладает властью над ними, как туман, поглощающий часть солнечных лучей, но не способный скрыть само солнце. Пребывая во власти иллюзий, живые существа меняют тела одно за другим, получая то тело ничтожного муравья, то тело Брахмы, создателя Вселенной. Прадана, или первопричина в безличном ее проявлении, это не что иное, как Верховный Господь, личностный образ которого можно увидеть только в пределах внутренней энергии.
Господь проявляет себя в виде материальной вселенской формы с помощью своей непостижимой энергии. So that you can have the same machine, like an air conditioner, it produces cold inside and hot outside, both from the electricity. Например, как кондиционер, он производит холодный воздух, как The external and marginal potencies are so-called under various conditions, but in original internal potencies there is no such conditions, nor is it possible for the conditions of the external potency to exist in the marginal or vice versa. One who is able to understand the intricacies of all these energies of the Supreme Lord can no longer remain an empiric impersonalist under the influence of the poor fund of knowledge. по сути все три энергии Бога, внутренняя, внешняя и пограничная, едины, но действуют они по-разному, подобно электричеству, которое при разных обстоятельствах вырабатывает либо холод, либо тепло. Вот тут был пример про кондиционер, к этому относится. Внешняя и пограничная энергия называются так в силу разницы в условиях существования, но эти условия не распространяются на внутреннюю энергию. Также следует отметить, что условия, в которых действует внешняя энергия, отличаются от тех, что влияют на энергию пограничную. Человек, постигший все тонкости, связанные с действием энергии Верховного Господа, обретает необходимое знание и не сможет больше оставаться на позициях невежественного имперсоналиста-эмпирика. Krishnara Swaruparahaya Sadvida Vilasa Prabhava Vaibhava Rupe Dvivida Prakasha. The personality of Godhead, Shri Krishna, enjoys himself in 6 primary expansions. Its 2 manifestations are Prabhava and Vaibhava. Личность Бога Шри Кришна наслаждается в 6 первичных экспансиях. 2 из них называют Прабхава и Вайбхава. Now the author of Chайтанья-чаритамрита turns to a description of the personality of Godhead Krishna in his innumerable expansions. The Lord primarily expands himself in 2 categories, named Prabhava and Vaibhava. The Prabhava forms are fully potent like Krishna, and the Vaibhava forms are partially potent. The Prabhava forms are manifested in relation with potencies, but the Vaibhava forms are manifested in relation with excellences. The potent Prabhava manifestations are also of 2 varieties, temporary and eternal. The Mohini, Hamsa, and Sukla forms are manifested only temporarily in terms of particular age. Among the other Prabhavas, who are not very famous according to material explanation, are Dhanvantari, Rishabdev, Vyas, Dattatreya, and Kapila. Among the Vaibhava Prakash forms are Kurma, Matsya, Naranarayan, Araha, Ayagriva, Krishna Garbha, Baladev, Yagya, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikuntha, Ajita, Vamana, Sarvabhauma, Rishava, Vishwaksena, Dharmasetu, Sudama, Yogeshwara, and Brihatmana. Автор Чайтанья-чаритамриты приступает к непосредственному описанию личности Бога Шри Кришны во всем безграничном многообразии его личностных проявлений. Изначально Господь предстает в проявлениях 2 категорий – Прабхавы и Вайбхавы. Проявление Прабхавы обладает равным ему могуществом, а Вайбхава – только частью этого могущества. Проявление Прабхавы раскрывает силу Господа, а проявление Вайбхавы – его другое достоинство. Могущественные проявления Прабхавы бывают вечными и временными. Махини, Хамса и Шукла приходят только на время и в определенную эпоху. К другим проявлениям Прабхав, о которых мало что известно, материалистам относятся Дханвантари, Ришабха, Вьяса, Датрея и Капила. К Вайбхава Пракашам относятся Курма, Матья, Нара, Нараяна, Вараха, Хайгрива, Тришингарбха, Баладева, Ягья, Вибу, Сатьясена, Хари, Вайкутха, Аджита, Вамана,
Сарвабаума, Ришабха, Вишваксена, Дармасету, Судама, Йогешвара и Брихадбану. Amsa Shaktavesha Rupe Dvividavatara Balya Poganda Dharma Duvita Prakara. These incarnations are of two kinds, namely partial and empowered. He appears in two ages, childhood and boyhood. Его воплощения бывают двух видов: частичные и наделенные могуществом, а сам он предстает в двух возрастах, в детском и в отроческом. The Vilas forms are 6 in number. Incarnations are of two varieties named Shaktives, empowered, and Amshaves, partial. These incarnations also come within the category of Prabhava and Vaibhava manifestations. Childhood and boyhood are two separate features, special features of the personality Godhead, Sri Krishna, but his permanent feature is his eternal form as an adolescent youth. The original personality of Godhead, Sri Krishna, is always worshipped in this eternal adolescent form. Проявлений Виласа насчитывается 6. Воплощений же существует два типа: Шакти-веша, наделенные могуществом, и Амша-веша, частичные. Эти воплощения также относятся к категории Прабхава и Вайбхава. Кроме того, личность Бога Шри Кришна являет два особых образа: детский и отроческий. Однако изначальным вечным образом Шри Кришны является образ юноши. Изначальной личности Бога Шри Кришне всегда поклоняются именно в этом его вечном возрасте. Kishora Swarupa Krishna Swayam Avatari Krida Kore Chaya Rupe Vishwambari. The personality of Godhead Sri Krishna, who is eternally an adolescent, is the primeval Lord, the source of all incarnations. He expands himself in these 6 categories of forms to establish his supremacy throughout the universe. Личность Бога вечно юный Шри Кришна — это изначальный Господь, источник всех воплощений. Распространяясь в 6 привычных экспансий, он устанавливает свое главенство во Вселенной. Echaya rupe haya ananta vibeda ananta rupe eka rupa nahi kichu veda. In these 6 kinds of forms, there are innumerable varieties. Although they are many, they are all one. There is no difference between them. Эти 6 экспансий проявляются в бесконечном множестве различных форм, но сколько бы их ни было, все они суть одно, между ними нет разницы. Report: the personality of Godhead manifests himself in 6 different Prabhav, Vaibhav, empowered, it sounds similar. Empowered incarnations, partial incarnations, childhood and boyhood. The personality of Godhead Sri Krishna, his permanent feature of adolescence, enjoys his transcendental proclivities by performing pastimes in these 6 forms. In these 6 features, there are unlimited divisions of the personality of Godhead forms. The jivas, or living beings, are differentiated parts and parcels of the Lord. They are all diversities of the one without a second, the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Личность Бога являет себя в 6 экспансиях: Прабхаве, Вайбхаве, воплощениях, наделенных особыми полномочиями, частичных воплощениях, ребенке и отроке. Верховный Господь Шри Кришна, чьим вечным образом является образ юноши, исполняет свои трансцендентные желания, предаваясь играм в этих 6 экспансиях. Каждая экспансия личности Бога предстает в бесконечном множестве форм.
Дживы — живые существа — это обособленные частицы Господа. Они — суть множественное проявление единой Верховной Личности Бога. Tahara Vaibhava Ananta Vaikuntari Dhamma Chit Shakti Swarupa Shakti Antaranga Nama Tahara Vaibhava Ananta Vaikuntari Dhamma. The Chit Shakti, which is also called Swarup Shakti or Antaranga Shakti, displays many varied manifestations. It sustains the kingdom of God in its paraphernalia. Чит-шакти, которую также называют сварупа-шакти или антаранга-шакти, внутренней энергии, представляет в многообразных проявлениях. Она поддерживает бытие духовного царства со всеми его атрибутами. Maya Shakti Bahiranga Jagat Karana Tahara Vaibhava Ananta Brahmandara Gana. The external energy called Maya Shakti is the cause of innumerable universes with varied material potencies. Внешняя энергия Майя-шакти порождает бесчисленные вселенные, полные различных материальных богатств. Jiva Shakti Tatastakya Nahi Yara Anta Mukyatina Shakti Tara Viveda Ananta. The marginal potency, which is between these two, consists of numberless living beings. These are the three principal energies which have unlimited categories and subdivisions. Между этими двумя энергиями находится пограничная энергия, состоящая из несметного числа живых существ. Таковы три основные энергии, и каждая из них проявляется в бесконечном многообразии форм и видов. Purport. The internal potency of the Lord, which is called Chit Shakti or Antaranga Shakti, exhibits variegatedness in the transcendental Vaikuntha cosmos. Besides ourselves, there are unlimited numbers of liberated human beings who associate with the personality of Godhead in his eternal energy, which the condition living. To answer this, Adi-lila? Yeah. Oh, he's coming back. Okay, I'll send you a list in about 20 minutes. Okay, Adi-lila. Give my best to everybody there. Is that all right? Because I'm just finishing up a class. Sorry. The material cosmos displays the external energy of which the conditioned living beings are provided all liberty to go back to the personality of Godhead after leaving the material tabernacle. The Svetashvatara Upanishad 6.8 informs us, Natasya karyam karanam chavidyate, natat samaschavidikas tadishyate, parasya shaktir vividayat shruyate, svabhavika jnana balakriyacha. We find that from in the Adi-lila, but it's from some Purana, some Upanishad. The Supreme Lord is one without a second. He has nothing to do personally. Nor does he have material senses. No one is equal to him or greater than him. He has unlimited variegated potencies of different names, which exist within him as autonomous attributes and provide him with full knowledge, power, and pastimes. Комментарий. Внутренняя энергия Господа Чит-шакти и Антаранга-шакти являет многообразие духовного мира Вайкунтхи.
Помимо нас, обитателей материального мира, существуют бесчисленные освобожденные души, которые общаются с личностью Бога в его различных воплощениях. Энергия проявляет материальный космос, где обусловленным душам даются все возможности положить конец своему заточению в материальном теле и вернуться к Господу. Шеташвара Упанишад 6.8 говорится: Верховный Господь всегда один и только один. Ничто не принуждает его к действию, у него нет материальных чувств. Ему нет равных, ибо он величайший из всех. Он обладает многообразными энергиями, которые по-разному именуются и которым нет числа. Они пребывают в нем и действуют самостоятельно, даруя ему совершенное знание, силу и возможность для развлечений. Emate Swarup Gana Aratina Shakti Sabara Ashraya Krishna Krishna Sabara Stiti. These are the principal manifestations and expansions of the personality of Godhead and his three energies. They are all emanations from Sri Krishna, the transcendence. They have their existence in him. Таковы основные экспансии и проявления личности Бога и его трех энергий. Все они исходят от Шри Кришны, высшей трансцендентной истины, и все они существуют в нем. Yajyapi Brahmanda Ganera Purushashraya Se Purushadi Sabara Krishna Mulashraya. Although the three Purushas are the shelter of all the universes, Lord Krishna is the original source of the Purushas. Три пуруши порождают бесчисленные вселенные, но Господь Кришна изначальный источник этих пуруш. Swayam Bhagavana Krishna Krishna Sarva Shraya Parama Ishvara Krishna Sarva Shastri Kaya. Thus the personality of Godhead, Sri Krishna, is the original primeval Lord, the source of all other expansions. All the revealed scriptures except Sri Krishna as the Supreme Lord. Таким образом, личность Бога Шри Кришна — это изначальный предвечный Господь, источник всего сущего. Шри Кришну признают Верховным Господом все богооткровенные писания. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radhi Govinda Sarvakarana Karanam. Very important verse. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme controller. He has eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, for he is the prime cause of all causes. Purport. This is the first verse of the 5th chapter of Brahma Samhita. Кришна Говинда, Верховный Властелин, его тело духовным вечно исполнено блаженства. Он источник всего сущего, но у него самого нет источника, ибо он причина всех причин. Это первый стих 5 главы Брахма Самхиты. I wish I could always do it, but advice is that whenever we're confronted with some situation which maybe we don't like so much, or even one we do like, if we think of this right away, Krishna is the supreme controller, then what does Krishna want me to learn from this? And what should I do to please Krishna in this circumstance? Because he is the supreme controller, and it's not anyone else who's making the trouble or giving me a good time. We're all agents of Krishna. И дается совет, и я сам надеюсь, что я смогу ему регулярно следовать. Но совет таков, когда в нашей жизни происходит что-либо из ряда вон выходящее, то если нам удастся первым делом вспомнить этот стих с его значением, что он, Кришна, он властелин всего, и он источник всего, и он причина всего происходящего, тогда мы будем понимать, что то, что происходит, и те люди, с которыми это происходит, они всего лишь агенты Кришны. И надо задаться вопросом, что Кришна хочет, чтобы я понял в этой ситуации.
E Saba Siddhanta Tume Jana Bala Mate Tabu Purva Pakshakara Ama Shalayite. You know all the conclusions of the scriptures very well. You create these logical arguments just to agitate me. Тебе хорошо известны все эти заключения священных писаний. Ты возражаешь из-за желания досадить мне. A learned man who has thoroughly studied the scriptures cannot hesitate to accept Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead. If such a man argues about this matter, certainly he must be doing so to agitate the minds of his opponents. Комментарий. Образованный человек, тщательно изучивший Писание, не может не признать Шри Кришну Верховной Личностью Бога. И если такой человек оспаривает эту истину, то лишь из желания досадить своим оппонентам. Hey Krishna Avatari Rajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara. The same Lord Krishna, the fountainhead of all incarnations, is known as the son of the king of Braja. He is descended personally as Lord Shri Chайтанья Махапрабху. Господь Кришна, источник всех воплощений, известен под именем сына царя Враджа. Он снова пришел в этот мир в облике Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Ataiva Chaitanya Gosani Para Tattva Singha Tara Chiroda Shai Kahit Ki Tanra Mahima. Therefore, Lord Chaitanya is the supreme absolute truth. To call him Chirodakashai Vishnu does not add to his glory. Стало быть, Господь Чайтанья — это высшая абсолютная истина. Если назвать его Кширадакашай Вишну, это не прибавит ему славы. Hello, good and wonderful people you are. Seta Bhaktara Bhakyanahi Vyabhichari Sakala Sambhave Tante Yate Avatari. But such words from the lips of sincere devotee cannot be false. All possibilities abide in him, for he is the primeval Lord. Однако в устах искреннего преданного эти слова не будут ложью. К нему, Господу Чайтанье, приложимы все имена, ибо он изначальный Господь. Avatira Dehe Sava Avatara Avatrara Stiti Keho Kona Mate Kahe Yemana Radha Mate. All other incarnations are situated in the potential form of the original body of the Supreme Lord. Thus, according to one's opinion, one may address him as any one of the incarnations. Все воплощения сокрыты в изначальном теле Господа, поэтому в зависимости от желания можно называть Господа именами любого воплощения. It's not contradictory for a devotee to call the Supreme Lord by any one of the various names of his plenary expansions, because the original personality of Godhead includes all such categories. Since the plenary expansions exist within the original person, one may call him by any of these names. In Chaitanya Bhagavat, Aji-lila, it says, Lord Chaitanya says, I was lying asleep in the ocean of milk, and I was awakened by the call of Nada, Shri Advaita Prabhu. Here the Lord refers to his form as Chirodakashai Vishnu. Комментарий. Преданный может называть Верховного Господа именем любой из его полных экспансий, поскольку изначальная личность Бога вмещает в себя их все.
Так как в полной экспансии пребывает в изначальной личности, его можно называть любым из их имен. Например, в Шри Чайтанья Бхагавате Маде Господь Чайтанья говорит: «Я спал в молочном океане, но зов Нанды, Шри Адвайты, разбудил меня». Здесь Господь имеет в виду свою экспансию к Шри Кшая Вишну. Keha Nara Narayana Keho Kahe Krishna Haya Sakshat Vamana. Some say that Sri Krishna is directly Narayan. Others say that he is directly Vamandev. Одни говорят, что Кришна это сам Нараяна, другие говорят, что это сам Вамана. Keho Kahe Krishna Chiroda Shai Avatara Asambhava Nahe Satya Vachana Sabhara. Some say that Krishna is the incarnation of Chirodakashayi Vishnu. None of these statements is possible. Each is correct. None of these statements is impossible. Each is correct as the others. Некоторые называют Кришну воплощением Шри Кшая Вишну. Все эти утверждения справедливы и одинаково верны. The Laghu Bhagavatamrita states, Atta eva Puranado Kachin, Nada Sankyat Matam, Mahendranu Jatam Kechit Kechit Chirabdi Shayatam, Sahasra Shirsatam Kechit Kechit Vaikuntha, not Tatam, Bruya Krishnasya Munayas Tat Tat Vrit. According to the intimate relationship between Sri Krishna, the primeval Lord, and his devotees, the Puranas describe him by various means. Sometimes he is called Narayan, sometimes Upendra, Vamana, the younger brother of Indra, king of heaven, and sometimes Chirodakashayi Vishnu. Sometimes he is called the thousand-headed Seshanaga, and sometimes the Lord of Vaikuntha. Комментарий. В Бхагаватамрите говорится следующее. Пураны описывают Шри Кришну под разными именами в зависимости от сокровенных отношений, которые связывают изначального Господа с его преданными. Иногда его называют Нараяной, а иногда Упендрой, Ваманой, младшим братом Индры или Кшри Кшая Вишну. Его называют также тысячеглавым Шешанагой и Господом Вайкунхи. Keho Kahe Paravyome Narayana Hari Sakala Sambhave Krishna Yate Avatari. Some call him Hari, or the Narayan of the transcendental world. Everything is possible in Krishna, for he is the primeval Lord. Его называют также Хари или Нараяной, владыкой духовного мира. К Шри Кришне приложимы все эти имена, ибо он изначальный Господь. Sabha Shrota Ganera Kari Charana Vandana E Sabha Siddhanta Shuna Kari Ekamana. I offer my obeisances unto the feet of all who hear or read this discourse. Kindly hear with attention the conclusion of all these statements. Я преподаю к тех, кто слушает или читает это повествование. Пожалуйста, внимательно послушайте, какой вывод можно извлечь из всех приведенных на утверждений. Prostrating himself at the feet of his readers, the author of Chайтanьya-charitamriта entreats them with all humility to hear the rapt attention, these conclusive arguments regarding the absolute truth. One should not fail to hear such arguments, for only by such knowledge can one perfectly know Krishna.
Комментарий. Смиренно припав к стопам своих читателей, автор Шри Чайтанья-чаритамриты просит внимательно выслушать заключительные выводы, вытекающие из всех приведенных здесь аргументов, касающихся абсолютной истины. Подобные дискуссии не следует оставлять без внимания, ибо они позволяют в совершенстве постичь Кришну. Siddhanta Volaya Chittena Kare Alasa Iha Haite Krishna Lage Sudhirda Manasa. The sincere student should not neglect the discussions of such conclusions, considering them controversial. For such discussions strengthen the mind. Thus one's mind becomes attached to Lord Shri Krishna. Искренний ученик не сочтет подобные обсуждения Сиддханты пустыми препирательствами и не обойдет их вниманием, ибо они укрепляют ум. Благодаря им в уме развивается привязанность к Шри Кришне. Therefore, there are many students who, in spite of reading the Bhagavad Gita, misunderstand Krishna because of imperfect knowledge and conclude him to be an ordinary historical personality. This one must not do. One should be particularly careful to understand the truth about Krishna. If one, because of laziness, one does not come to know Krishna conclusively, one will be misguided about the cult of devotion. Like those who declare themselves advanced devotees and initiate the transcendental symptoms sometimes observed in liberated souls and imitate the transcendental symptoms. Although the use of thoughts and arguments is the most suitable process for inducing an uninitiated person to become a devotee, neophytes in devotional service must always alertly understand Krishna through the vision of the real scriptures. The bona fide devotees and spiritual master, unless one hears about Krishna from such authorities, one cannot make advancement in devotion to Krishna. The revealed scriptures mention 9 means of attaining devotional service, of which the first and foremost is hearing from authority. The seed of devotion cannot sprout unless watered by the process of hearing and chanting. One should submissively receive the transcendental messages from spiritually advanced sources and chant the very same message for one's own benefit as well as the benefit of one's audience. Комментарий. Среди изучающих духовную науку есть немало тех, кто даже прочитав Бхагавад-гиту, продолжает по ошибке считать Кришну просто исторической фигурой. Этого ни в коем случае не следует делать. Очень важно обрести истинное понимание природы Кришны. Если человек ленится и не спешит получить знания о Кришне на основе Сиддханты, он неизбежно станет жертвой ложных представлений о религии преданности. Как это случается с теми, кто провозглашает себя возвышенным преданным Господа и подражает духовным эмоциям освобожденных душ. Непосвященного человека побуждает вступить на путь преданного служения прежде всего логика и аргументы. Однако ясное представление о Кришне он получит лишь тогда, когда обратится к богооткровенным писаниям, истинным преданным и духовному учителю. Только получая знания из таких надежных источников, можно развить преданность Шри Кришне. Это первый и самый важный из 9 способов преданного служения, рекомендованных в богооткровенных писаниях. Семя преданного служения не прорастает, если его не поливать слушанием, повторением. Поэтому следует смиренно внимать трансцендентным посланиям возвышенных духовных источников и пересказывать их ради собственного блага и блага своих слушателей. When Brahma described the situation of pure devotees freed from the culture of imperfect philosophy and fruitive actions, he recommended the process of hearing from persons who are on the path of devotion, following in the footsteps of such liberated souls who are able to vibrate real transcendental sound. One can lead one to the highest stage of devotion, and thus one can become a Mahāprabhu. From the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu to Kavicandra Swami, we learn Shastra Yute Suni Puna Drida Shada Yana Uttama Adhikari Se Taraye Samsara. A person who is expert in understanding the conclusion of the revealed scripture, who fully surrenders to the cause of the Lord, is actually able to deliver others from the clutches of material existence. Srila Rupa Goswami in his Upadeshamrita advises that to make rapid advancement in the cult of devotional service, one should be very active and should persevere in
executing the duties specified in the revealed scriptures and confirmed by the spiritual master. Accepting the path of liberated souls in association of pure devotees enriches such activities. Описывая чистых преданных, свободных от склонности к философствованию и корыстной деятельности, Брахма посоветовал слушать тех, кто идет путем преданного служения. Человек, который идет по стопам освобожденных душ, из чьих уст исходят подлинно трансцендентные слова, может достичь высшей ступени преданности и стать Махабхагаватой. Из наставлений Господа Чайтаньи Махапрабху, которые он дал в Санатане Госвами, мы узнаем, что тот, кто постиг суть выводов богооткровенных писаний и всего себя посвятил служению Господу, поистине способен освободить других из оков материального бытия. Чтобы мы как можно скорее достигли успеха на пути преданного служения, Шрила Рупа Госвами советует нам в Упадешамрите действовать с воодушевлением и тщательно выполнять указания в богооткровенных писаниях, обязанности, которые возложил на нас духовный учитель. Эта деятельность принесет нам еще больше блага, если мы будем следовать по пути освобожденных душ и общаться с чистыми преданными. Imitation devotees who wish to advertise themselves as elevated Vaishnava and who therefore imitate the previous acharyas, but do not follow them in principle, are condemned by the words of Srimad Bhagavatam as stone-hearted 2.3.24. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has commented on their stone-hearted condition as follows: Vir Ashru Pulakayo Sator Api Yad Eva Yatad Ashnasaram Iti Kanishtadi Karinam Eva Ashu Pulakari Matwe Pi Amsa Sada Vidayatayat Nindaisha. Those who shed tears by practice, but whose hearts have not changed, are to be known as stone-hearted devotees of the lowest grade. Their imitation crying, induced by artificial practice, is always condemned. The desired change of heart, referred to above, is visible in the reluctance to do anything not congenial to the devotional way. To create such a change of heart, conclusive discussion about Sri Krishna and his potencies is absolutely necessary. False devotees may think that simply shedding tears will lead one to the transcendental plane, but even if one has not had factual change of heart, if such practice is useless, if there is no transcendental knowledge, think that artificially shedding tears will deliver them. Similarly, other false devotees think that studying books of the previous acharyas is unadvisable, like studying dry empiric philosophy. But Srila Jiva Goswami, following the previous acharyas, has inculcated the conclusions of the scriptures in the 6 theses called Satsandarbhas. False devotees who have very little knowledge of such conclusions fail to achieve pure devotion for want of zeal in accepting the favorable directions of devotional service given by self-realized devotees. Such false devotees are like impersonalists who also consider devotional service no better than ordinary fruitive activities. Есть немало самозванцев, которые выдают себя за возвышенных вайшнавов и подражают предыдущим ачарьям, но на самом деле не следует им, поэтому Шримад Бхагаватам 2.3.24 осуждает таких лицемеров, называя их жестокосердечными. Шрила Вишванат Чакраварти Такур так прокомментировал этот стих. Тех, кто льет притворные слезы, но в чьих сердцах не произошла перемена, следует считать жестокосердными. Это преданные низшего уровня, и их лживые отрепетированные рыдания заслуживают лишь осуждения. Ожидаемая перемена в сердце преданного, о которой шла речь, выражается в отказе от всего, что уводит с пути преданности Господу. Такая перемена совершенно невозможна без обсуждения ключевых тем, касающихся Кришны и его энергии. Преданные вольны думать, что трансцендентного уровня можно достичь, проливая слезы и не пытаясь по-настоящему изменить сердце. Однако искусственные слезы человека, не обладающие подлинным духовным пониманием, не принесут ему никакой пользы. Одни псевдопреданные толком не знают заключений духовной науки и надеются с помощью притворных слез получить освобождение, а другие не считают нужным читать книги ачарьев прошлого
ибо приравнивают это занятие к изучению сухой философии. Однако Шрила Джива Госвами, следуя наставлениям предыдущих ачарьев, собрал все заключения Писания в 6 трактатах, известных под названием Шат Сандарба. Мнимые преданные почти ничего не знают об этих положениях и не горят желанием учиться преданному служению у осознавшихся душ. Поэтому они не могут обрести чистую преданность Господу. Такие люди сродни имперсоналистов, которые приравнивают преданное служение к обычной кармической деятельности. Okay, I thought I could finish even before 3 o'clock, but now there's only 3 more verses. Just a few long purports came up. So if you can wait a couple minutes. Chaitanya Mahima Jani Ye Sabha Siddhante Chitta Drida Analage Mahima Gyana Haite. By such conclusive studies, I know the glories of Lord Chaitanya. Only by knowing these glories can one become strong and fixed in attachment to him. Не изучая Сиддханту, я постигаю славу Господа Чайтаньи, лишь тот, кто осознал его величие, способен развить сильную и стойкую привязанность к нему. Purport: one can know the glories of Shri Chайтанья Махапрабху only by reaching in knowledge a conclusive decision about Shri Chaitanya Krishna, strengthened by bona fide study of the conclusions of the Acharyas. Комментарий. Постичь величие Шри Чайтаньи Махапрабху можно лишь обогатив себя знанием о Кришне, полученным на основе добросовестного изучения выводов, которые сделали ачарьи. Chaitanya Prabhuda Mahima Kari Bharatare Krishnara Mahima Kari Kari Avistare. Just to enunciate the glories of Shri Chaitanya Mahaprabhu, I have tried to describe the glories of Shri Krishna in detail. Только чтобы возвестить о славе Шри Чайтаньи Махапрабху, я попытался подробно описать величие Шри Кришны. Chaitanya Gosaire Tattva Nirupana Swayam Bhagavan Krishna Brajendra Mandana. The conclusion is that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead Krishna, the son of the King of Vraja. Вывод таков, что Господь Чайтанья — это Верховная Личность Бога Кришна, сын царя Враджа. Shri Rupa Raghunatha Pade Areyash Chайтанья-чаритамрита Kohe Krishna Das. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Chайтанья-чаритамriта, following in their footsteps. Молясь о лотосах стоп Шри Рупы и Шри Рагунатха, уповая на их милость, и следуя за ними, я, Кришна Дас, рассказываю Чайтанья-чаритамриту. Okay, that's the end of the chapter. So, I think at least if we can't remember much of the details of all this, we can at least understand that Achintya Veda Tattva is absolutely necessary. Даже если мы не запомним все детали и все нюансы из этой главы, но что важно самое понять, что философия Ачинтья Абеда и Беды Татва, она абсолютно необходима. Because that's what the whole thing is about. Inconceivably, simultaneously one and different. Потому что речь, по сути, об этом, что это непостижимое единство и различие, одновременное единство и различие. Okay. Next chapter we'll start tomorrow. The external appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Следующую главу мы начнем завтра. Она называется «Внешние причины явления Господа Шри Чайтаньи Махапрабху». And easy to remember the place. Right? Yeah. Okay. Everybody, spasibo, toda. Thank you very much. Let's see who's there. Wow, still 9. All right.
Thank you all very much. Lily. Vlada never shows up anymore. I wonder what happened to her. Sorry? Huh? Thank you, Gurudev. Thank you very much. Vlada used to be every day, like sitting. Trying to. Somebody knows her, call her. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. Go Ranga. Hare Krishna, thank you. Krishna, thank you. Thank you, Questions, Guru. read it. If you have questions, read it over. All right. Just remember this: Ishwar Parama Krishna and Chincha Veda Veda Tattva. Then we can survive. Если у вас возникли вопросы, прочитайте еще раз всю главу, всю книгу. И главное, что надо помнить, это Ишвара Парама Кришна, это стих, и Ачинтия Веда Беда Татва. И тогда мы прорвемся. Hey, everybody, go Ranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.